Pleasure to welcome for this first press conference Jonas Raess. Jonas, please welcome. Ditaji Kambundji and Jason Joseph. Thank you for one of the three Swiss stars for being here. Jason Joseph is the indoor European champion 60-meter hurdles and Swiss record holder 13:10 this year. Great result, second place in Diamond League. Maybe can improve tomorrow, let's see. Ditaji is a bronze medalist last year European Championships, former European champion 60-meter hurdles, and maybe later new Swiss record holder, maybe this year, who knows about her. And let's see. And Jonas Raess is World Games, University World Games winner 5,000. He is a Swiss record holder, 5,000 meters indoor. He beats the record from Markus Riffel, and maybe he will improve Swiss record from Markus Riffel tomorrow about 5K. What do you mean about this? Are you aiming for this record tomorrow? I mean, yeah, let's see how the weather is tomorrow, how the conditions are, and then how fast they're going in the front. I hope fast, but not too fast. And then, we'll see what happens. But you could ask for, we have the wavelight technology, a space setting. I think you could ask your own tempo, your own time projection. What is your projection? What did you ask for pacemaking? I don't know about the pacemaking yet, but my goal is not to go for the 13:07. I want to go with the race and hope that there are some athletes in between 12:50 and 13:10 and go with the pack there. I don't have focus on the Swiss record or in time. I just want to go for a fast race. So even if they go for a pace under maybe to 12:50, you will follow? Probably not 12:50, but around 13 minutes definitely here. Okay, great. Alors, bonjour à tous Judith. et bienvenue à cette conférence de presse où nous accueillons Jason Joseph, le récent champion d'Europe en salle du 60 mètres et Ditaji Kambundji, médaillé de bronze du 60 mètres des championnats d'Europe l'an dernier et peut-être future détentrice du record suisse outdoor, qui sait peut-être déjà demain, et Jonas Raess, champion en titre de l'Universiade où il s'est imposé sur le 5000 mètres, détenteur du record suisse indoor du 5000 mètres qu'il a repris à Markus Riffel et peut-être futur détenteur du record suisse outdoor du 5000 mètres qui actuellement appartient encore à Markus Riffel. Première question pour Jonas Raess. Donc, est-ce que demain, ce record suisse pourrait déjà tomber? Alors, Johan répond, eh bien, on verra bien. J'aimerais que ça aille vite et je vais essayer de suivre, mais je ne vais pas partir trop vite devant quand même. Vous me posez la question par rapport à la technologie de la wavelight où je pourrais demander un temps de passage. Je ne sais pas encore exactement ce que je voudrais. Ce que je peux dire, par contre, c'est que mon objectif ne sont pas les 13:07, mais d'être dans la course et de participer à la course et de suivre dans un tempo qui pourrait se situer entre 12:50 à 13:10. Donc mon objectif n'est pas spécialement le record de Suisse. Question d'Olivier. Donc même si on est sur un rythme de 12:50, vous allez suivre. Alors peut-être pas les 12:50, mais par contre je vais certainement suivre, essayer de me placer dans un bon peloton juste derrière les plus rapides. I will ask one question for each athlete and afterwards I will pass you the microphone for your questions. We have also a YouTube community following us, allowed of course to ask questions which would be great. So my question to Ditaji. Okay, last year you had some problems in Atletissima. I think this year you are going to improve
from your performance last weekend. What happened in Poland, and what are you aiming for tomorrow? Poland, sorry. No, that's okay. Yes, last weekend, unfortunately, I wasn't able to show what I can do. I wasn't able to show how fit I can be and how fit I can perform. But I'm really, really excited to be running in front of the Swiss crowd on Friday, and I think this will be an extra motivation for me, and I'm really excited about that. It was disappointing last Saturday, but I think it's something that happens, and I was ready, so maybe a bit too ready. So yes. Your shape is good. And are you going to join the relay at the end of the meeting tomorrow? No, I'm not going to join the relay. I'm just going to focus on the hurdles. Ah, okay. Alors, première question pour Ditaji. L'an dernier et la semaine dernière, vous avez eu quelques soucis en Pologne. Pourriez-vous élaborer un tout petit peu et nous parler aussi de demain? Alors, la semaine dernière, oui, j'étais très déçue, mais c'est des choses qui arrivent. La forme était là, mais je n'ai pas été en mesure de montrer ma forme et ce dont je suis capable. Peut-être que j'étais un tout petit peu trop prête. Enfin, voilà, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, demain est une autre course. Je me réjouis énormément de courir devant le public suisse et ça m'apporte une motivation particulière. Vous me posez la question de savoir si je vais faire le relais demain soir à la fin du meeting. Alors non, demain, ma priorité, ce sont les haies. Jason, fantastic race in Florence, second place, Swiss record, 13:10. I think you are still in a better shape now. What can we hope for tomorrow, and what have you to say? Well, I really hope that I'll be able to run a little faster tomorrow. Maybe break that 13-second barrier even. But I mean, it all depends on how the race goes and the state of mind tomorrow and everything. But definitely excited to run the race in front of the Swiss crowd and maybe fire up something. Alors, Jason Joseph, vous êtes en forme étincelante. Vous remportez le meeting Diamond League de Florence, record suisse en 13-10. Deuxième à Florence. Deuxième à Florence, merci. Et je crois savoir que vous êtes encore en meilleure forme à présent. Eh bien, j'espère que je peux peut-être faire encore mieux que ces 13-10 demain. Qui sait, peut-être même passer la barrière des 13 secondes. Mais ça va dépendre de tellement de choses, de l'état d'esprit, de la façon dont la course se déroule. Mais ce que j'espère, c'est pouvoir offrir une étincelle au public suisse. What do you mean by state of mind? The way you stand up? Or every day's different. I don't know how my body will feel tomorrow. I don't know how the weather will be. If the tailwind will be good. If there will be headwind. If it'll be raining. All those kind of things that come together in order to run really fast times. So that's nothing that I can control, and that's what I meant. Vous parlez d'état d'esprit, mais vous voulez dire quoi exactement? Eh bien, simplement, ça dépend. Enfin, chaque jour est différent et tout dépend de. Enfin, tout est un peu lié. Cela dépend de votre forme du jour, du vent. Est-ce que de dos, de face? Est-ce qu'il a plu? Quelle est la température? Enfin, tout ça est décisif pour la performance. I'll have more questions, but I prefer opening the floor for your questions to Ditaji, Jonas, or Jason, or from YouTube. Please feel free to ask. Thank you. Jason, hello. Please compare your races in Florence and Poland, 13:10, 13:12, if you would say. Would it have been a race under 13? I'm not sure. I think Florence might have been one that could have gone sub 13, but I'm not sure yet. Maybe just that. Maybe I just would have scratched that 13-0 something, 13 flat something. Poland definitely not, because Poland felt like the worst race compared to Florence. So I wouldn't have made it sub 13. And what about the start in Poland? Wasn't too bad. It was good. Felt good. Came out the blocks real quick. First couple of steps were strong. Did my thing, and I think it was more the second half of the race that didn't
that didn't come together as I wanted it to. Une question, si vous avez fait 13-10 à Florence, 13-12 en Pologne. Est-ce qu'en combinant les deux, vous pensez que, spécialement sur Florence aussi, que vous auriez pu passer sous les 13 secondes? Oui, alors à Florence, peut-être, mais je pense que j'aurais plutôt pu me retrouver aux alentours des 13-00. C'était peut-être quand même difficile de passer sous les 13 secondes. En Pologne, non, alors vraiment pas, parce que si je compare les deux courses, celle de Pologne était clairement pire. Vous parlez de mon départ en Pologne. Eh bien, mon départ n'était pas si mauvais que ça. Je pense être bien sortie des starting blocks et les premiers pas étaient bien appuyés aussi et très très bons. Maintenant, c'était plutôt la deuxième partie de course où j'ai été un peu moins satisfait. More questions? Yes, Alexandre. Oui, une question à Jonas, en français. En 1984, quand Marcus Riffel établit le record de Suisse, tu n'es pas encore né. Est-ce que tu le connais? Est-ce que vous avez des contacts l'un avec l'autre? Est-ce qu'il te conseille des fois? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des contacts réguliers? Sorry, I need to translate for you too. So question for Jonas. When Marcus Riffel set the Swiss record in 1984, you were not even born. Hence my question, do you know Marcus Riffel? Are you in touch with him? Does he tend to give you advice from time to time? Tell us a bit more about how you know him, or whether you know him. So I understood the question, but unfortunately I have to respond in English. Yeah, I know him. I met him already a couple of times, and he normally texts me as well. I feel like he's super supportive, and he really wishes that I will break his standing records that he still have. I broke his 3K indoor, 5K indoor, and so I think he's also happy for me if I break the 3K outdoor and 5K outdoor. Alors je vais répondre en anglais et donc je traduis. Oui, alors on se connaît, il m'envoie régulièrement des messages par téléphone et puis il me soutient beaucoup et je crois qu'il est il s'attend à ce que certains de ses records, bien que je continue de les battre et ça lui fait plaisir aussi. Donc voilà, j'ai déjà repris son 3000 mètres indoor, son 5000 mètres indoor et je crois qu'effectivement il s'attend à ce que tôt ou tard je puisse reprendre son 3000 mètres et 5000 mètres outdoor. You have more questions? Cedric? We have one coming from YouTube indeed. Jason, what do you think of Cordell Tinch running 12.96 as a world lead? I saw the race, and I mean, it's crazy. 12.96, you don't just run that because you're lucky. So, congrats to him. Pretty curious what he'll do. Considering the U.S. trials, because it's a good start for him to run 12.96 just previous to the U.S. trials. So I really hope he can keep his form and show what he's got, and then make it to the World Championships. Question concernant la meilleure performance mondiale de l'année de 12.96 détenue par Cordell Tinch. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, félicitations à lui. J'ai vu la course, c'est tout simplement incroyable. J'entends, vous ne courez pas 12.96 juste parce que vous avez de la chance un jour. C'est clairement une performance incroyable. J'espère pour lui que les trials américains vont très bien se passer aussi, parce que là, il est déjà manifestement en forme à ce moment-là de la saison. Donc, voilà, j'espère que ça va bien se passer pour lui pour la suite aussi. It was really a great breakthrough season for you with your title and your great times this summer. How can you explain this is the way the fact that you came back to Switzerland, or the mix with your training overseas and now the new situation maybe in Switzerland? How can you explain this giant step maybe
the last months? I think going to the States kind of made me faster, made me stronger, gave me the background that I really needed in order to run fast. And then coming back to Switzerland, I have my coach that really knows me and knows what I need in order to run the hurdles as fast as possible. So the mix of America and Switzerland, I think that's what did the magic for me. So right now, everything just feels like it clicks. Alors, vous avez vraiment réalisé des pas de géant récemment et vous êtes entré dans une nouvelle dimension. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu davantage sur vos séjours aux États-Unis, maintenant votre retour en Suisse? Oui, alors tous les entraînements que j'ai faits aux États-Unis m'ont vraiment beaucoup servi, m'ont rendu plus rapide, plus fort aussi et m'ont aidé à poursuivre mon travail. À mon retour en Suisse, j'ai retrouvé mon entraîneur qui me connaît parfaitement et qui sait comment me rendre vraiment rapide par-dessus les haies. Et donc, je dirais que cette combinaison entre mon expérience américaine et mon retour en Suisse fait qu'à présent, la situation est juste idéale pour moi et qu'actuellement, voilà, tous les voyants sont ouverts. The situation about the hurdles is very open. Do you think for the World Championships, for example? What do you mean about this? It seems to be more open than ever. Well, it really is. It really is. I mean, World Championships are in a couple of weeks, and everybody seems to be in form. Everybody seems to run really fast and, you know, do what they got to do. So you really can't point your finger on anyone. So it's open. This might just, you know, be the fastest World Championship we ever had. I see a lot of people who can break the 13-second barrier in the final. So it'll be a tough one, but I guess that's going to be exciting. Parlez-nous un peu des championnats du monde. J'ai l'impression que cette course du 110 mètres sera très ouverte. Oui, effectivement, ce sera très intéressant de voir cette course. Tout le monde est en forme déjà maintenant, alors qu'il nous reste encore quelques semaines jusqu'au championnat du monde. Qui sait, peut-être que ce sera la course des championnats du monde la plus rapide de tous les temps. Je vois vraiment beaucoup de concurrents capables de passer sous les 13 secondes. Donc c'est vrai, c'est ouvert, mais ce sera vraiment très, très passionnant à suivre et très rapide. One question. John. I have a question for Ditaji. Jason just spoke about his coach in Switzerland, Claudine Müller. I know you work also with her. What's the magic about her? What she's doing that you can be that fast over the hurdles? Well, I think I was really excited to work with Claudine, with Jason. I've been working with them now for a bit more than half a year. No, it's even more. 8 months, I don't know, since fall. And I can really, profit from the experience she has. She helps me a lot, especially with all the technical stuff, with everything that's around the hurdles, the crossing the hurdles as fast as possible. And I think that's really what I was looking in a coach, in a new coach. And I think, and also I think the mix to train together with Jason, see what he does. I think that helps a lot as well. Question pour Ditaji. Donc, vous vous entraînez à présent aussi avec Claudine Müller, donc l'entraîneur de Jason Joseph. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce côté tellement magique qui est là? Eh bien, j'étais très, très heureuse de rejoindre l'équipe il y a 6 ou 8 mois en arrière. Oui, depuis l'automne dernier, je m'entraîne avec eux et elle m'apporte vraiment beaucoup d'expérience, son expérience et beaucoup surtout de détails techniques sur le passage de haies pour que je puisse les passer encore plus vite que possible. Et puis, c'est exactement ce qu'il me fallait, ce que je recherchais dans un nouvel entraîneur. Et puis, bien sûr aussi, la dynamique de m'entraîner avec Jason Joseph, de le voir s'entraîner, ça m'inspire beaucoup aussi et j'apprends aussi beaucoup de lui. Maybe one. We have more questions. Monica? I have 2 questions to Ditaji. The first is, if I'm right, you started in Ostrava the day before. How important was that to have this race after Poland
and before Lausanne? And the second question is, in the training you have one peak this season, you have two peaks in the form, or how is it planned? So I think Osterwald was a very spontaneous competition for me. I did not plan to run there, but after my fall start on Saturday, I decided that it would be good to have another race before Lausanne. And I think even though it wasn't the race I expected, or I think it wasn't the race I could have shown maybe on Saturday, I'm glad that I was able to run, maybe make the mistakes that I don't want to make here, and have that race to correct everything I need to run fast here on Friday. And the second question, my peak, sorry. The second question is well, we will have the peak, or want to have the peak at the World Championships. This will be the most important competition for me, and I'm trying to run the fastest time there, of course. So we're planning for that, but then for me it would also be the U23s. That will be important for me to have a U competition and try to win a medal there. Alors, deux questions pour Ditaji. Premièrement, donc, vous avez ajouté cette course à Ostrava après la Pologne et juste avant Atletissima. Dans quelle mesure était-elle importante pour vous? Et deuxième question concernant vos pics de forme. Est-ce que vous en prévoyez un ou deux pour cette année? Alors, Ostrava, c'était une décision en fait spontanée. Ce n'était pas prévu qu'on aille courir là-bas. Mais après mon faux départ en Pologne, eh bien, je me suis dit que ce serait quand même bien de refaire une course avant Atletissima. Alors, clairement, Ostrava, enfin, la façon dont j'ai couru, ce n'était pas ce que je voulais montrer. Mais je suis contente d'avoir pu courir là-bas et de commettre les erreurs là-bas que je souhaiterais ne pas répéter à Lausanne demain soir. Donc, c'était utile de courir là-bas. Concernant mes pics de forme, alors clairement le premier pic de forme, eh bien, j'espère l'atteindre autour des championnats du monde. C'est là que je voudrais être la plus rapide possible. Mais ensuite, comme autre élément important de ma saison aussi, il y a bien sûr les U23 où j'espère rentrer avec une médaille. One last question, and afterwards we'll make a short break before the next press conference. Yeah, question for the three of you. You said you're excited to run in front of the Swiss crowd. Does that really help you to perform, to run faster? Or maybe does that make you feel a bit more pressure? Yeah, I definitely think it's a bit more pressure, but I guess we are all used to pressure, and so it's more like really the excitement to run for once, like in front of the home crowd. Like, I know, like, you're also not running that often, like in Switzerland, so it's always nice to have the extra support, and especially in the later stage of a race, it can really help and give you like an extra boost. Yes, for me as well, absolutely. I love running in front of the Swiss crowd, and I think it puts a good kind of pressure on me. I think it's the pressure that I need to, that I really want to run fast exactly at this race, and I think that's a good thing. And well, for me personally, it does help as well. I guess it's kind of gift and a curse, because when you run fast in front of the Swiss crowd, everything's cool, and you get cheered on, and you can make the people proud and everything. But when you mess up, it's worse. It's worse because you have people out there that came for you, that are just there to see your race, and then you have to perform. And so I guess, like I said, it's kind of gift and curse. Question pour vous trois. Concernant, vous parlez de cette excitation de courir devant le public suisse, est-ce que ça vous aide vraiment de sentir ce soutien du public suisse? Jonas Raess fait le début. Oui, absolument. C'est vrai que ça apporte un peu de pression, mais nous avons l'habitude de gérer ce genre de pression, et donc ça nous fait très plaisir de sentir ce soutien du public suisse. Et puis, je dois dire que ça peut être décisif ou faire la différence, spécialement sur la dernière partie de la course, lorsque vous entendez vraiment tous ces encouragements. Ditaji, moi aussi, j'aime beaucoup courir devant le public suisse. C'est vrai que ça apporte une pression supplémentaire, mais c'est une pression positive, la pression dont j'ai besoin pour performer et vraiment essayer de faire une course aussi bonne que possible.
Jason Joseph. Oui, c'est vrai, ça peut aider d'avoir ce soutien du public suisse. Maintenant, il y a quand même des avantages et des inconvénients, parce que quand vous faites une belle course, eh bien, vous êtes heureux, vous êtes satisfait, tout le monde est content, et puis ils sont fiers de vous et vous êtes heureux de pouvoir, de ressentir leur fierté. Maintenant, lorsque vous vous plantez, eh bien, la situation est un peu différente. Vous êtes déçus parce que vous savez que tant de personnes sont venues juste pour vous voir et puis vous n'avez pas répondu aux attentes. Donc, c'est une autre histoire. We are getting towards the end of this first press conference. Ditaji, Jonas, Jason, thank you very much for your time with us this morning. I invite those of you who would like to have maybe a one-to-one quick interview with one of them. We have a space downstairs to have one-to-one interviews, or in the garden outside. So you're welcome to just maybe approach the athletes if they have some more time for a one-to-one interview. And then we will start with the next press conference in 4 minutes from now. Thank you. Si je peux juste demander, oui, effectivement, désolé parce que voilà. Bon, voilà.
on a un espace au calme en bas. Good. No, it's all good. Thank you. Bien. All right, so for the second press conference, we have the pleasure to welcome Simon Ehammer, Katie Moon, and Ryan Crouser. Welcome to the three of you. Thank you, Ryan, Katie, and Simon. We have here 3 Olympic titles, 2 Ryan Crouser with also world champion and what we call holder in shot put, 23.56 this year. Katie Moon, yeah, in Los Angeles, still has to be ratified or not? I think so. Yeah, it's like in the process. In the process, but it should be good. If not, it will be for tomorrow. Ryan, can you please use the mic because we are live streaming that online. And Katie Moon is a world champion and Olympic champion in pole vault, always at her best when it matters. And Simon is a bronze medalist in long jump and silver medalist in decathlon and world record holder in a decathlon for long jump with 8:45, which is extremely great. Thank you for being there. Ryan, what can we expect from you tomorrow after your jet lag and your first competition in Europe in Ostrava? Yeah, I'm excited for tomorrow. I feel like the jet lag got me a little bit in Ostrava. Overall, I was happy with the competition considering how I felt. So I've had a couple more days to adjust and to rest, and so I'm excited. So it should be a better result than Ostrava was. Training has been going really well in preparation for World Championships, but this is a much better opportunity to throw far than Ostrava was in regards to travel and the training schedule. I trained hard and heavy right up until I left, and so yeah, pretty much the day before I left was a heavy training day, and so that might have impacted the jet lag a little bit. Felt a little bit worse than I was expecting, but also at a little bit older, the jet lag might hit a little harder. Bonjour, donc nous accueillons Ryan Crouser, double champion olympique et détenteur du record du monde battu en 23,56 à Los Angeles récemment. Nous avons Katie Moon, championne olympique et championne du monde du saut à la perche et toujours qui vraiment assure toujours là où il faut être en forme. Et puis Simon Ehammer, médaillé de bronze des championnats du monde en saut en longueur et médaillé d'argent en décathlon championnat du monde et aussi détenteur du record du monde du saut en longueur dans le cadre d'un décathlon avec 8,45. Première question pour Ryan Crouser. Comment allez-vous et qu'en est-il du jet lag? Alors oui, eh bien voilà quelques jours que je suis arrivée en Europe. Je suis arrivée à Ostrava juste avant la compétition, donc c'était ma première course, ma première compétition en Europe. Au vu de la situation générale, mon concours n'était pas si mauvais que cela. Considérant qu'il y avait le jet lag et aussi le fait que je sors d'un bloc d'entraînement vraiment dur et poussé. Donc jusqu'au jour avant de partir à Ostrava, je me suis entraînée dur. Donc peut-être que la combinaison gros entraînement, jet lag, plus je vieillis aussi, donc plus l'âge me fait supporter un petit peu moins bien ces voyages. Donc je pense vraiment qu'à Lausanne, la situation sera meilleure. J'ai pu déjà passablement récupérer par rapport à Ostrava. Et puis faire quelques bons entraînements. Just one question to Katie and to Ryan. You don't compete at the trials. You don't have to because you are world champions. In what sense is it maybe a benefit, an advantage or not to having to compete there? Is it better for Budapest not to have to be there and to being able to be on the Diamond League meetings? Or what's the difference? I will still choose to compete, but it really is
a weight off your shoulders, not having to worry about if I'm going to make the team or not. I know in my case, I got a PRP injection in my ankle a few weeks ago, right after Doha, actually, and it took several weeks to bounce back from that, and I'm still kind of getting my fitness back and not having to stress about if it's going to affect me making a world team is huge. So I will still go and compete. I feel good, I'm excited, but it is definitely a relief not having to. Yeah, and for me, I also will be competing, but it's a bit of a, I don't want to say vacation, but a family reunion, just because that's where I'm from. So I get a chance to go home and see family and also compete. But yeah, if I did not have the bye for World Championships, I would not be here. I'd be at home prepping for U.S. champs, simply because, especially in the shot put, the U.S. is so talented and so deep. So yeah, great example. 2016, it took to make the Olympic team at U.S. champs was farther than it took to win an Olympic bronze. So top 3 at U.S. champs was better than top 3 at the Olympics. So it's very competitive, and it is the situation in the U.S. that, yeah, if you're not at your best, even as a world record holder or Olympic champion, if you have an off day, the U.S. is so talented that you can miss out on making the team. So very thankful to have the bye, and thankful to be here because I wouldn't be here without it. Cathy et Ryan, en tant que champion du monde en titre, vous n'avez pas besoin de concourir aux Trials américains. Est-ce qu'il a des avantages et des inconvénients peut-être aussi à cela? Est-ce que c'est peut-être plus intéressant pour vous de pouvoir concourir en Diamond League en lieu et place des Trials? Katie répond en premier. Eh bien, moi, je m'alignerai quand même aux Trials, mais c'est vraiment un poids en moins sur les épaules que de savoir qu'on est déjà qualifié. Et donc, je vais y aller sans pression, et je me réjouis vraiment d'y être, mais c'est vraiment un soulagement, comme je le disais, de ne pas avoir encore à chercher ma place dans l'équipe, notamment aussi parce que juste après le meeting de Doha, j'ai une blessure à la cheville et j'ai subi différentes injections. Donc c'était une blessure qui m'a un peu ralenti. Maintenant, ma forme est de nouveau sur la courbe ascendante, mais vraiment de savoir qu'il n'y a pas cette pression sur les trials me rend certainement service actuellement, et je me réjouis de concourir néanmoins, mais sans cette pression-là. Ryan, eh bien moi je serai aussi aux Trials, mais ce sera plus des vacances ou bien une réunion de famille, puisque c'est de là que je viens, donc j'aurai l'occasion de revoir une partie de ma famille. Je trouve aussi que le fait d'avoir déjà ma place dans l'équipe, c'est un avantage. Un avantage parce que aux États-Unis, la situation au lancer du poids est telle que voilà, même en tant que champion olympique, champion du monde, détenteur du record du monde, si vous avez un mauvais jour, eh bien vous pouvez très bien rater le cut et ne pas vous qualifier pour l'équipe, parce que figurez-vous que vraiment le niveau est extrêmement élevé. Je prends pour exemple pour les trials, donc pour les Jeux olympiques de 2016. Eh bien, le résultat du médaillé de bronze, enfin le top 3 des trials, eh bien, avait lancé plus loin que le médaillé de bronze aux Jeux olympiques, donc qui avait suivi. Donc, c'est dire que le niveau est extrêmement élevé. C'est cette situation qui prévaut au lancer du poids aux États-Unis. Et j'ajouterai encore que le fait de ne pas avoir à disputer ces trials en mode compétition me permettent de venir ici à Atletissima, parce que si je m'étais préparée pour les trials, eh bien, je n'aurais pas fait le déplacement en Europe. Maintenant, j'aurais été là-bas pour finaliser ma préparation pour les trials. Cedric? We have a question online for Simon. Would you ever consider leaving the decathlon to focus on a long jump, just like Karsten Warholm did on the 400-meter hurdle, for instance? At the moment, not. Maybe when I'm a little older. I'm a young guy. I have goals in both disciplines. I would like to jump really far and also make a lot of points in the decathlon. I need to work at my throws, and then I can score a bigger result. And maybe when I'm reached everything in the decathlon, I leave it and focusing only on the long jump.
Question pour Simon Ehammer. Est-ce que vous envisagez de quitter un jour le décathlon pour vous concentrer sur le saut en longueur, comme l'a fait Karsten Warholm en quittant le décathlon pour le 400 mètres? Peut-être un jour, lorsque je serai plus vieux. Actuellement, je suis encore jeune et ce n'est pas d'actualité. J'ai des objectifs pour les deux disciplines, bien sûr. Mais en ce qui concerne les objectifs du décathlon, j'aimerais marquer encore plus de points, notamment en travaillant sur mes lancers. Donc, c'est un objectif pour moi. Peut-être que le jour où j'aurai peut-être atteint mon plein potentiel sur le décathlon, je me poserai la question, mais ce n'est pas d'actualité. Feel free to ask your questions in the room. Yes. Hello. Hello. Question for Ryan. I know you were born in a throwers family. I'd like to know why you did choose especially shot put rather than javelin or the discus. Yeah, so when I was younger, javelin was my best event when I was younger. But I was growing very, very fast, and I kept getting injured. I kept injuring my back, and at that point, stepped away from the javelin and mostly was shot put and discus. And I was all the way up until 2016. I was doing shot put and discus, and the way that the NCAA system works, it was my 5th year, was an indoor only, so shot put only during my eligibility, and I still hadn't given up on the discus at that point, but I finished the 2016 indoor season with world number 2, and I was not at world number 2 in the discus, so I figured, yeah, we'll just stick with this on the Olympic year, go with an event that I'm already competitive in instead of trying to become competitive in the discus as well, and at that level, it's very difficult to do both, and so I decided to focus exclusively on shot at that point. So, a bit of just a result of the circumstances I've been in, more so than a desire or focus on any one event. Yeah, mostly just a result of 2016 being an Olympic year and having a world number 2 indoors. Une question pour Ryan. Vous venez d'une famille de lanceurs. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, en fait, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, ma meilleure discipline était le javelot. Mais j'ai grandi relativement rapidement et j'ai été très régulièrement blessée au dos pour cette raison, donc raison pour laquelle je me suis un petit peu éloignée du javelot pour ensuite me concentrer sur le poids et le disque. Et en fait, jusqu'en 2016, je faisais les deux disciplines. Mais les circonstances ont voulu qu'en fait, en 2015, dans l'une de mes années universitaires, le championnat universitaire était, enfin la discipline au programme du championnat universitaire était le lancer du poids indoor et pas le disque, enfin indoor logique, mais donc je me suis concentrée sur le lancer du poids et à la fin de la saison indoor, j'avais le 2e résultat au monde. Et puis, par la suite, je me suis concentrée sur le poids parce que je me suis dit, bon, tiens, si j'ai déjà ce niveau-là, on est en année pré-olympique, autant se concentrer sur cette discipline. Et c'est ce que j'ai fait. Et évidemment, avoir le même niveau, ce niveau-là sur 2 disciplines, c'est extrêmement difficile. Donc, je dirais que je me suis décidée pour le lancer du poids en raison d'un concours de circonstances donc, qui était dû à cette année olympique 2016 qui arrivait. I have a follow-up. Thank you for your answer. In Switzerland, we've had a world champ, Werner Günther. After finishing his career, he said that he preferred to die than throw a shot put just for fun, because it's too much hard. How is it about you? Do you have fun to throw or not really? Thank you. I can feel where he's coming from. I enjoy the training. I do enjoy the throwing, but I can definitely say when I'm done with my athletic career, you won't find me in a park throwing shot put for fun. It's hard on the body and it beats you up. I do enjoy the training and the throwing right now, but yeah, it's not an event that you'll see me doing when I'm retired. It's not the nature of the sport. I'll probably take up golf at that point.
En Suisse, donc, nous avions un grand champion de lancier du poids, Werner Günther, qui a dit un jour, à la fin de sa carrière, je préférerais mourir que de continuer à lancer le poids comme ça pour le plaisir. Est-ce que vous aimez lancer le poids? Alors, je vois tout à fait ce qu'il veut dire. Je dois dire que j'aime beaucoup l'entraînement et j'aime beaucoup la compétition, c'est ma discipline. Mais c'est vrai qu'elle est extrêmement exigeante pour le corps, c'est extrêmement difficile. Donc, non, vous ne me verrez pas non plus lancer le poids pour le plaisir dans un parc une fois que j'aurai pris ma retraite. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Je pense que je me tournerai peut-être plutôt vers le golf une fois que j'aurai pris ma retraite sportive. Yes, Monica? Question for Simon. What's the difference when you leave for a competition? If it's a Diamond League, when you do only the long jump, and when you leave for a decathlon, what's the difference? The weight of the package, and yeah, it's a lot easier for the long jump because you only have one spike, maybe a second one, and yeah, you don't have 10 pair of shoes. The whole training are a little easier because the preparation you can train a little longer only for the long jump, focusing only for 6 jumps, make your competition in 2 hours instead of 2 days. And for the decathlon it's more, the preparation is more important. We start 3 weeks before only focusing on the decathlon. Make some long runs for the 400 meters, a lot of hurdles, a lot of throws, and right now it's only like do some jumps, look to be fast, and yeah, have fun to compete only for 2 hours, and then on Monday go back to training. So it's for the whole process. It's a little easier to make the competition and start training sooner. Question pour Simon. Pourriez-vous élaborer un peu sur les différences de la préparation de compétition pour une Diamond League en saut en longueur ou bien le décathlon? Mais la grande différence déjà, c'est le poids de la valise. C'est évidemment beaucoup plus facile de se déplacer pour une compétition de saut en longueur. Vous n'avez pas 10 paires de chaussures dans vos valises. L'entraînement, la préparation est plus facile. Il vous suffit en quelque sorte de vous concentrer sur 6 sauts et ces 2 heures de compétition plutôt que sur 2 jours de compétition. En décathlon, la préparation en soi et le timing est beaucoup plus important. Donc, dans les 3 semaines qui précèdent la compétition donc, du décathlon, nous faisons vraiment du spécifique, donc un peu d'entraînement spécifique pour le 1500, donc notamment plus de sorties pour le 1005, beaucoup de travail sur les haies, sur les lancers aussi. Alors que pour le saut en longueur, eh bien, vous préparez pour les sauts, vous faites votre compétition pendant 2 heures et puis le lundi suivant ou le lendemain, vous pouvez repartir à l'entraînement. Yes, please. Hey guys, this is Johnny Pace. This is for Ryan and Katie. So we've seen a lot of incredible competitions so far this summer abroad. And my question for you is like, what are some of your favorite aspects of competing internationally, and what, if anything, do you think U.S. track and field could take away from it? So yeah, the thing that for me when I travel that I would say I most look forward to is just competing in different countries and seeing so many fans from around Europe and around the world that have such a passion for track and field, and that's something that I feel like we tend not to see quite so much in the U.S. We don't have the depth of fans that they have over here. We do have some extremely passionate fans, but they're not in the numbers that we see over here. So that's the biggest thing I look forward to is coming to Europe and knowing that we'll have good attendance at stadiums. The fans will be enthusiastic. Yeah, there's a number of ideas that I have about changing it in the U.S. I think just beginning with more opportunities to compete, but also if you look at some of the comparisons between European meets, scheduling some of the American meets to run faster so that it's more of a spectator-oriented performance. A lot of the events in the U.S. are much more athlete and performance-oriented, which is good to an extent. But if we want to expand, the money has to be coming from somewhere. So if we can get more attendance, more fan engagement, I think that's a large part of it. I think
beer is a great motivator to get people out, especially affordable beer. If you give some fans some beer, they tend to enjoy the event a little bit more. So I think that's something that they do well over here that the U.S. can take notes on. Yeah, I'm pretty much second that. It's a little more challenging. I understand in the U.S., for example, Worlds, I think a lot of people talked about how, attendance wasn't great at Worlds for what it should be. But it is difficult for people to get from the East Coast to the West Coast. That's anywhere in the United States. Unfortunately, it is a little expensive to fly for, the average person that can't just give that kind of money easily. And so I don't know exactly what the answer to that is, but I can understand how it is more challenging, whereas over here people can take trains in from an hour or two away, and then you get a huge attendance. I definitely think that part of it is just marketing our sport. I don't know the answer to that, but I think just getting it out there more. I think thankfully in some ways social media is good for that. I think you get some really cool action shots of what we do, and it's just making it more available to people and getting people more excited about it. But yeah, I don't know what the answer is, but I do see where there are some discrepancies, and I wish we could kind of make it more like it is in Europe. It is very fun. I will say flying with poles is probably my least favorite part of coming over here, but once you're actually here and competing, it's pretty amazing. So. Question pour Ryan et Katie. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur vos expériences de compétition en Europe et peut-être y a-t-il des leçons pour les Américains à apprendre de la façon dont l'athlétisme se fait en Europe? Ryan, oui, alors moi ce que je préfère sur ces voyages, c'est rencontrer tellement de supporters, de fans différents dans toute l'Europe. Il y a vraiment une vraie passion pour l'athlétisme. Nous avons aussi beaucoup de fans et certains très passionnés aux États-Unis, mais voilà, on ne peut pas comparer le nombre de fans. Le public qu'il y a en Europe est vraiment très très chouette, et c'est très très motivant de concourir dans des stades aussi pleins. Il y a beaucoup de possibilités, d'idées que j'ai pour les États-Unis, notamment en termes de planification des meetings. Aux États-Unis, j'ai l'impression que le focus est mis sur les athlètes et la performance, et peut-être le public un petit peu moins. Mais voilà, il faut trouver des façons d'avoir plus de supporters au stade. Une bonne solution serait par exemple de leur mettre à disposition de la bière en vente à un prix raisonnable. Si vous avez des fans qui boivent un peu de bière, eh bien voilà, ça allège et améliore toujours l'atmosphère. Mais ce sont vraiment beaucoup de choses que les Européens font très très bien sur leur meeting. Katie, oui, je suis d'accord avec ce que Ryan a dit, et c'est vrai qu'on a dit après les championnats du monde de Eugene qu'il y avait relativement peu de spectateurs pour un spectacle pareil, c'est vrai, mais aux États-Unis, tout est plus grand et cela coûte beaucoup d'argent de voyager en avion, par exemple, de la côte est à la côte ouest. Ici, les trains sont plus abordables. En 1 ou 2 heures, vous êtes au meeting. Donc, voilà, les gens peuvent se déplacer beaucoup mieux. Il y a certainement aussi des questions de marketing et dans la façon de promouvoir notre sport qu'il faudrait se poser. Je n'ai pas la réponse, mais je constate que sur les réseaux sociaux, on peut vraiment s'approcher beaucoup plus des fans, mettre des contenus à disposition, par exemple. Et j'espère qu'aux États-Unis, on apprendra un peu des Européens, parce que c'est vrai que la façon dont tout se fait en Europe est vraiment très très fun et réjouissante pour nous. Bon, j'ajoute quand même que me déplacer avec mes perches est un petit peu fatigant, mais ça me fait plaisir de le faire. Thank you, Ryan, Simon. Thank you, Katie. Wish you, even if maybe it may be a little wet tomorrow, I don't know. But you know how to cope with these conditions, I guess. Maybe we will have some good surprise. I wish you all the best, and thank you for being here. Qu'il pleuve ou non demain, très bonne course pour demain. Thank you the three of you. And as for the previous press conference, you're welcome to ask questions on a one-to-one basis if our dear athletes can allow a bit more time. I just ask you please to do that downstairs or in the garden in front of the hotel. Thank you. And we'll resume in 5 minutes for the next press conference.
Thank you. We are 4 very, very fast ladies. And we are very proud to having Mujinga, Femke, Marie-Josée, and Jasmine here. And let's see what we can expect from them tomorrow. Mujinga is a Swiss record holder, 100 meters, Sportswoman of the Year in Switzerland. She is a world champion indoor 60 meter and European champion 200 meter. Femke Ball, 3-time European champion last year. It was the first time this treble was done. And world record holder indoor 400 meters. Marie-Josée is the multi-medalist world championships and African record holder 100 meter and world best this year, 10:72. And Jasmine is the Olympic champion and world best this year and winner last year in Atletissima. Maybe Jasmine, you are already in a very good shape. Although you said you didn't have your best race till then, but still you ran 12:31 this year in Los Angeles, not having your best shape. So what can we expect from you tomorrow? I mean, for me, it's just going out there and having fun. I mean, the LA meet, it wasn't even a perfect setup. So, you know, we're running at nighttime too, so it's completely different. I just want to go out there and have fun and enjoy myself. So whatever time is out there, you know, that's what's going to be ran, honestly. Jasmine Camacho-Quinn, vous avez la meilleure performance mondiale de l'année avec 12:31 que vous avez couru à Los Angeles, mais vous n'étiez pas spécialement en forme et pas spécialement prête. Donc, que nous promettez-vous pour demain? Oui, effectivement, à Los Angeles, c'était tout sauf parfait et idéal. Donc voilà, je peux certainement faire beaucoup mieux que les 12:31. Ma priorité, c'est vraiment de concourir, d'être sur la piste, d'avoir du plaisir et de donner un max. Marie-Josée, is it better for you to run tomorrow, or would you like to have the best Jamaican and American opponents, or I don't know, you don't like to speak maybe about them a lot, but you are on your own. But tell me about your situation, what you are hoping for, and yeah, you are in best shape of your life, no? Yeah, I would say I'm in the best shape because this year with my coach, we are trying some different stuff to see how it's going and it's working. So we're still working, and I mean, I don't need to have, Jamaican or American. I mean, for me, as I say to every girl, we all have the same talent. So the girl tomorrow also very good. So I'm happy to race with them. And we are going to give our best, as I would say. But I don't need really different people for me to race because for me, each competition is like training. And if I execute well and if I'm doing my own race, it will be me racing. So I'm not racing against people, I'm racing for me. Yeah. Pour demain, Marie-Jo, est-ce que vous préfériez en fait avoir quelques Jamaïcaines dans la course? Je sais que vous êtes en très grande forme. Oui, c'est vrai que je suis en très grande forme. Cette année, nous essayons de nouvelles choses avec mon entraîneur. Maintenant, je n'ai pas besoin des Jamaïcaines ou des Américaines. Comme je le dis toujours à toutes les filles qui courent, il y a beaucoup de filles qui ont énormément de talent. Et donc, demain, elles seront là et je me réjouis de concourir avec et contre elles. Je n'ai pas besoin vraiment d'une concurrence précise en question parce que finalement, pour moi, la compétition, c'est comme un type d'entraînement aussi. Et ma priorité, ce n'est pas de concourir contre les autres, mais contre moi-même. Femke, in what shape are you in and still at your peak, or at your peak already, or maybe for Budapest, but what do you expect for tomorrow? Yeah, well, the season is going pretty good, so I'm really happy about my shape so far. I mean, I've changed a lot technically, so this was a tough thing, but I really enjoyed the challenge. And of course, my peak will be in Budapest, but I'm feeling good, and this is my last competition for a couple of weeks, so I hope to have a good, strong race and then learn from it and work to be better in Budapest. So you have now 14 steps up to hurdle 7. That's right.
Yes, to hurdle 7 if everything goes well. So I hope tomorrow again to hurdle 7 and then finish in 15. Femke Ball, quelles sont vos attentes pour demain? Êtes-vous encore et toujours au meilleur de votre forme? Oui, moi je suis très en forme actuellement et la saison s'est bien passée jusqu'à maintenant, c'est très réjouissant. Nous avons procédé à beaucoup d'ajustements techniques, c'était un pas difficile à faire, mais cela en a valu la peine. Mon pic de forme est prévu pour Budapest et l'Athletissima, c'est ma dernière compétition avant Budapest. Et puis donc pour demain, si tout va bien, effectivement je vais faire les 14 pas jusqu'à la 7e haie et ensuite terminer à 15 pas. Mujinga, it's nice to have you here despite your injury, which is, I don't know how you cope with it. Can you elaborate on what situation now after this very tenacious injury? Yeah, it was some difficult months, but it's getting better. I'm not 100% now. I had some good trainings, some less good trainings. It's difficult to say where I'm at exactly, but I want to start my season. I'm really happy to run at Athletissima. It's always nice to run here, so I think it's the perfect competition to open up my season. Do you think you can? No, you won't double at Budapest, so only 100. And if there weren't the games next year, would you act differently this year? If it wasn't the games, I think you earn only 100 meters this year because of the games. You don't know to put so much load on your foot. I guess exactly. This is the reason. Yeah, I decided to just run the 100 no 200 no relay because we realized the last few weeks that it was difficult in the bend with the foot. It was a much bigger load, so that's why I just decided to focus on the 100 meter. Also, of course, for next year, so I try to have a good season just on one event and hope to come back to all 3 next year. Mujinga Kambundji, pouvez-vous nous en dire un petit peu davantage sur votre blessure et ces dernières semaines d'entraînement? Oui, les derniers mois ont été difficiles. Je ne suis toujours pas à 100%. Certains entraînements se passent très bien, d'autres un petit peu moins bien. Mais néanmoins, je suis ravie de pouvoir enfin commencer la saison. Et Athletissima, je suis contente d'être ici, entre le public, les conditions, le tout. Eh bien, c'est parfait pour moi de commencer ici. C'est vrai que cette année, donc, à cause de cette blessure, nous avons décidé avec mon entraîneur de nous concentrer uniquement sur le 100 mètres parce que la pression mise sur mon pied dans les virages sur le 200 et sur le relais ne conviennent pas. Donc ce que nous espérons, c'est effectivement avoir une bonne saison sur le 100 mètres et puis je l'espère pouvoir revenir l'année prochaine, saison olympique, sur les 3 disciplines, donc 100, 200 et le relais. Thank you. I open the floor for the questions. Please feel free. Alexandre? Question à Mujinga, qu'est-ce que tu espères de cette course demain soir? Est-ce que tu as un objectif chronométrique? Comment tu vois cette course demain soir? J'ai pas vraiment un objectif du chrono, c'est plutôt vraiment de faire ma première course, d'avoir des bonnes sensations, de faire une course qui est propre et puis après de voir qu'est-ce que ça donne et puis et surtout de profiter aussi de l'ambiance. So for tomorrow, I don't have any specific goal in mind. It is going to be my first race, so I would like it to be a clean race and to have good sensations on the track. And I would also like to enjoy the atmosphere and the experience tomorrow night. Yes, please. Yes, question for Jasmine. Hello. So in sprint 100 meters, the best do not race each other so often, but you in hurdles, you do. You just raced Tobias Musan a few days ago. Is it important for you to race the best, or would you prefer to race on your own, and be sure to win the races? What does it bring to you, this kind of race? I mean, I think for all of us, we kind of just want to go out there and just have an easy race, but especially with hurdles, I think it's important that we do race each other. It's changing a lot in hurdles,
and the times are getting a lot faster. But there's not really that much hurdlers to, how can I explain? There's really not that many hurdlers, like, so we have to constantly race each other all the time. So even, you know, hearing whoever is going to be in the race, it doesn't really surprise me. It's like, okay, well, I'll see you for the 10th time again. Like, we just race each other all season, so we kind of know what to expect. At least we know, you know, where each other are at. So, yeah, it's just, I don't know, it's just, it comes with it. It hurdles, for sure. If I can follow up, you need to be top shape every time because you race the best every time. No. I mean, honestly, like, it depends, you know, the season that you're having as well, you know. So everybody can be having, you know, small injuries, and, you know, we're just using this as preparation for Worlds. So you win some, you know, you win some. You lose some, you lose some. So it's just, like I said, it's just preparation, just trying to work on things that we work on in practice, just to get us ready for World Championships. Sur 100 mètres, les meilleurs athlètes peuvent permettre de s'éviter les unes les autres sur les courses de haies, à vous affronter sans cesse les meilleurs au monde. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Oui, ben ça pourrait être sympa et plus facile d'avoir justement toujours des courses faciles. Mais c'est important de s'affronter parce que la discipline des haies évolue très très rapidement. Donc ces confrontations sont nécessaires. Et puis ensuite, il faut quand même dire que sur les courses de haies, il y a beaucoup moins d'athlètes que sur d'autres disciplines. Donc finalement, vous avez l'habitude de vous affronter. C'est pas qu'il y a des centaines d'athlètes que vous pourriez affronter. Donc en fin de saison, vous aurez peut-être concouru 10 fois contre plusieurs de vos concurrentes. Est-ce que cela signifie qu'il faut toujours être au top de sa forme? Eh bien non, je ne le pense pas. Cela dépend de la saison. Parfois, on a des petites blessures et on concourt quand même. Parfois, on gagne, parfois, on perd. Voilà, c'est comme ça. Et il faut prendre les compétitions en fait comme étant à chaque fois une occasion de travail, une occasion de vérifier certaines choses. Et tout cela dans l'objectif d'arriver au top sur les championnats du monde. Marie-Josée, your coach passed away this winter. You had to change a lot of things, I guess. How did you cope with this? What happened exactly? Did you manage to come such in a great shape after this tragic event? Well, he's my ex-coach because I moved since last year. Okay, sorry. So yeah, but it was sad to hear that he passed away. I moved to LA in November last year, November 2022. Yeah, no, 2021. Yes, November 2021. Because I need change, so I was not really in contact with him, sadly. But when HRCC, another athlete would still train with him, I was one of the first person that he called because you know how close he was. So it was really sad. It's still sad. But this is life. We're trying to move on and trying to let people see his legacy because I'm that Marie-Josée also because of him, because he brought me where I am today also. So, yeah. Marie-Josée, votre entraîneur est décédé il y a quelques mois. Pouvez-vous nous en dire davantage sur comment vous avez dû vous réajuster et je crois que beaucoup de choses ont changé pour vous? Bon, en fait, c'était mon ex-coach puisque j'avais déjà changé d'entraîneur avant. J'ai déménagé donc aux États-Unis à Los Angeles en 2021. L'annonce de son décès a été très, très dure et puis très triste, même si je n'étais plus trop en contact avec lui. Et la situation continue d'être triste. Mais je crois qu'il est important de faire vivre son héritage parce qu'à ses côtés, pendant toutes ces années, j'ai appris énormément et maintenant je poursuis le travail sur la base du travail que nous avions fait ensemble. Monica, you have a question? Yes, I've got a
question to Mujinga. You've got a lot of experience in the routine, but how strange is it to open the season now and at the Diamond League meeting? I think it's gonna be okay. I have, like you said, I have a lot of experience, and it's not the first time I start with the Diamond League. Maybe the first time I start with the Diamond League in Switzerland, but I think it's also a big motivation because there will be a lot of Swiss in the stadium, and I'm happy to see them. They're happy to see me, and I think it's gonna be an amazing evening tomorrow. Mujinga, je sais que vous avez beaucoup d'expérience, mais dans quelle mesure est-ce vraiment étrange de commencer la saison aussi tard, en plus sur un meeting de la Ligue de Diamant? Bon, je crois que ça va aller. Ce n'est pas la première fois que je commence ma saison sur un meeting de Ligue de Diamant. En Suisse, oui, ça c'est vrai, mais pas en Ligue de Diamant. Maintenant, concernant la motivation, ce sera d'autant plus sympa. Je sais que les supporters se réjouissent de me retrouver. Moi, je me réjouis de les retrouver. Donc, ça va être une belle motivation demain soir. Yeah. Hello, Femke. I have a question for you. You run a lot this summer, unlike one of your main opponents, Sidney McLaughlin. Is it important for you to have a busy program before the Worlds? Well, I actually race a bit less than normally for my doing, but I like to race a lot. I mean, it's what I love to do. It's to train and to race and to see where you're at. And I think, especially with hurdles, there's a lot to learn while doing a race, have the adrenaline and making the steps feel easier, which makes you think how it's going to be instead of only training for me. And yeah, I think I really like it to then do a lot of races to really feel my rhythm and feel my shape getting better, because when my shape is getting better, the hurdle rhythm feels different. So for me, it's important to do quite some races. Femke, vous avez beaucoup concouru cette année, peut-être un peu contrairement à votre grande concurrente Sidney McLaughlin. Que pouvez-vous nous dire? Eh bien, en fait, j'ai fait un petit peu moins de compétition que d'habitude. Parce que voilà, j'en fais un petit peu moins, mais par contre c'est vrai que ça reste un grand nombre de meetings, mais ce que je peux dire c'est que j'ai besoin de ces courses. J'aime m'entraîner, j'aime concourir, et sur les haies c'est particulièrement pertinent de vous retrouver en situation de compétition avec toute l'adrénaline. C'est important d'avoir le rythme, et puis plus votre rythme est bon, plus vous concourez, plus votre forme s'améliore aussi, et plus le fait de courir par-dessus les haies se modifie et évolue. Donc pour moi c'est vraiment important de faire autant de compétitions. And one from Jean-Fred? No? How far are you, Femke, in your process of changing your technique? You think this is a process you will master, you are aiming to master for the next year's game, or are you still now very close to your best with this new technique? Well, it's something new, and I feel good at it, and I feel it's, I think, better for me than the 15 stride I did before, but still there's a lot of new things and a lot of things I need to get used to, and it's still really uncomfortable, but I think it's good when I feel uncomfortable. I'm normally running better, because in your comfort zone it's nice, but not always fast, so I like it, but I know I need more races, more training my technique, and this will take some years, but I'm really happy with... No, I mean, to get the technique better, it's not easy, but I feel like it's going good right now, like we want it, and it's nice to, I'm still young, so I know I can always improve, but for now it's like on the way we want it. So theoretically, how much can you expect to get faster with this new technique? Half a second, no? I think you never know. I think that's a nice thing. You change something and you never know if it's really gonna work. You hope and you try it, but I think right now we see it's working like the way we want, but how much it will be, we will see on the clock. Femke, pouvez-vous nous en dire un peu sur cette évolution technique, sur les changements que vous êtes en train d'appliquer? Oui, alors on est en plein dedans. C'est une nouvelle technique qui se passe plutôt bien jusqu'à présent. Je pense en tout cas qu'elle me correspond beaucoup mieux que par le passé lorsque nous appliquions les 15 foulées.
Et ce n'est pas facile, cela déstabilise un petit peu, mais c'est toujours très bien en fait de sortir de sa zone de confort et de faire des nouvelles choses plus difficiles. J'ai besoin de courses encore pour encore mieux sentir cette technique et notre travail n'est encore pas du tout abouti. Cela va peut-être nous prendre encore des années jusqu'à ce que nous ayons atteint le niveau et le potentiel que nous aimerions atteindre. Je ne peux pas vous dire de combien nous allons pouvoir potentiellement nous améliorer. C'est cela qui est intéressant. On change des choses et on ne sait pas jusqu'où on va aller exactement. Mais jusqu'à maintenant, nous sommes passablement satisfaits avec la façon dont j'applique cette nouvelle technique. Lionel ? Une question pour Mujinga. Tu as dit que certains entraînements se passaient bien, d'autres moins bien. Est-ce que tu peux développer un petit peu, nous expliquer ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe quand ça va moins bien? Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi telle journée va bien et la suivante moins? Est-ce que tu commences à distinguer un peu un pattern là-dedans? C'est difficile parce que ça a toujours changé un tout petit peu. C'était pas la même chose il y a 3 mois et maintenant, ou pas exactement la même chose, c'est toujours au pied. C'est pour ça qu'on essaie toujours de trouver le chemin, de trouver le meilleur moyen pour bien s'entraîner. Des fois, j'ai pu faire des entraînements qui ont été bien. Des fois, j'avais plus de douleurs au pied pour que je n'ai pas pu faire l'entraînement. Mais on a aussi réduit toute la charge d'entraînement maintenant pour que je suis capable de faire ces entraînements que je fais, que je puisse le faire bien, mais alors juste beaucoup moins pendant la semaine. Mujinga, could you elaborate a bit on what's going well and not so well yet in your training? And if you have identified what works and what doesn't? Well, it's pretty hard to say, actually. We're still trying to find what works best and how my foot can best react. And it's not always the same. Like 3 months ago, the situation was totally different. And now, well, sometimes things, training goes really well, and then sometimes pain comes back, and sometimes a bit less. What's for sure is that we have clearly diminished the workload, the training load, in order to make sure that what we're doing it well and we don't overdo it. You have more questions? Yes, please. Encore une question à Mujinga. Comment est-ce que tu vois la suite de ta saison jusqu'aux mondiaux de Budapest? Je crois qu'on va tout savoir plus après-demain. Mais c'est déjà, le premier step, c'est déjà de juste commencer la saison. Comme j'ai dit, j'ai quand même quelques entraînements qui sont bien, alors j'aimerais aussi savoir où j'en suis, qu'est-ce qui est possible. Et puis après, on verra aussi un peu comment ça s'évolue avec le pied. Ça peut aller dans les 2 directions, ça on ne sait pas. Et puis après, on verra comment ça va aller. Mais c'est clair que je vais tout essayer pour faire une bonne saison et puis aussi de bien courir au championnat du monde. What are your plans in the lead up to Budapest? Well, maybe I can tell you a little bit more tomorrow after the race. What matters for now is to really get this season finally started and to see where we're at. We had some pretty good training, so I would like really to see how it goes, and then we'll take it from there. We'll see how my foot reacts. Obviously, we'll make sure that this works out, and the goal would be to have a good season in the 100 meters, so both for the World Championships and for the overall remaining season. Thank you very much. If you have no more questions, I will leave you with the athletes if you have some more one-to-one interviews. And thank you very much. Have a good races tomorrow. It will be one of the highlights of the meeting, of course. Thank you. Just a quick note.
front. Welcome. Thank you, Keely, Jakob, and Joshua. Keely is a silver medalist on 1500 meters Olympic and world champions, and 800, sorry. And she beat the British record some days ago in Paris with a great time, 1:55.74, I guess. In great shape. Congratulations, Jakob is Olympic champion, world champion, world record holder in the indoor 3,000 meter, 4 times European champions, maybe one of the future or already yet one of the best runner all time, alongside with also on other distances with Joshua Cheptegei, Olympic champion, double world record holder, world champion. Joshua wins most of his races, like Jakob, one of the best champions of all time in great distances. And thank you. And Keely, only 21 and still with one of the best, already one of the very, very best on 800 meters. Thank you very much for being there. And Jakob, we will have tomorrow wavelight technology. You could ask for some pace setting. What time are you aiming for the wavelight technology? What will be the pace you are asking? I haven't really discussed it yet, but I'm just here looking for a good race and trying to win the race as usual. But I'm here to race, have a good fight with the other runners, and hopefully be able to win again. Alors nous sommes en présence donc de Keely Hodgkinson, de Jakob Ingebrigtsen et Joshua Cheptegei. Keely Hodgkinson n'a que 21 ans. Elle est déjà médaillée d'argent aux championnats du monde et aux Jeux olympiques et vient d'établir un nouveau record britannique à Paris en 1:55.74. Jakob Ingebrigtsen, champion du monde, champion olympique, 4 fois champion d'Europe en pleine carrière, mais on peut déjà dire que c'est l'un des meilleurs coureurs de semi et longue distance de tous les temps. Même chose pour Joshua Cheptegei, lui aussi l'un des meilleurs coureurs de tous les temps, champion olympique et double détenteur du record du monde. Alors, ma première question concerne la technologie de la wavelight qui sera utilisée demain. Jakob, avez-vous déjà décidé de demander un certain temps de passage spécifique? Eh bien non, nous n'y avons pas encore pensé. Dans un premier temps, je suis là pour courir, je me réjouis d'affronter les autres et je suis là, comme d'habitude, aussi pour gagner. Donc, je n'ai pas encore réfléchi à la wavelight technologie. But this technology is implemented for all your races, for all your three, your distances. And what did it change for you in the way you race? And how can you comment on this technology? How important is it for you, for athletics? What are your conclusions of that? What do you think about this wavelight and pace setting generally? Jakob? I think I've always tried to run my races as even splits as possible. But of course it's always a helping tool for all athletes to help keep an even pace, mostly for the pacemakers. But at the same time, I've always realized that you need to run even to run as fast as possible. So for me, it's always, thinking about the same thing, trying to run as smooth and even as possible to run as fast as possible. But it's, as you can see, the results is getting better. It's not only because of the new technology, but also because people are training better and more focus on training and more focus on developing and actually trying to run fast. Also, we can see in championships that the times are faster than ever before. La question pour vous trois, vos trois disciplines sont concernées par, toutes vos disciplines sont concernées par la wavelight technologie. Qu'en pensez-vous?
Jakob, c'est vrai que c'est une technologie qui peut aider, mais elle aide d'abord principalement les lièvres des courses. Je pense que c'est utile, mais je dois dire que ce qui est important pour moi, j'ai toujours essayé d'appliquer le principe selon lequel je veux courir de façon régulière, donc avoir des temps de passage plus ou moins cohérents et réguliers. Et c'est ça qui vous rend vraiment fort, et cela continue d'être ma priorité. C'est sûr que l'on voit que les résultats deviennent encore meilleurs que par le passé, y compris aux différents championnats. C'est probablement et en partie dû à la Wavelight Technology, mais aussi à tout le reste. Les gens se concentrent beaucoup, les athlètes se concentrent beaucoup plus sur leur entraînement, s'entraînent de façon beaucoup plus spécifique, prennent beaucoup plus de paramètres en compte, et tout cela permet d'atteindre des temps encore plus rapides que par le passé. And for you, Keely, is it very useful on 800? I used to not like the wave lights, to be honest, because I used to just keep seeing them go past me. But I think it's good for the pacemaker in terms of just getting scripts of maybe the first lap in the 800, but in the second lap it's probably a bit more useful in the longer distances. But in Paris, I was very happy when I went past them. So yeah, I think they're good, and I think they're not something to be pushed aside or say. I've seen people say they're almost like cheating or it shouldn't count, but I quite like them, and I don't think it makes too much of a difference to that extent. Alors moi personnellement, je dois avouer qu'au début, je n'aimais vraiment pas beaucoup cette technologie-là parce qu'elle était toujours en avance sur vous. Maintenant, je m'y suis habituée et je commence à bien aimer cette technologie. Pour nous, sur le 800 mètres, je pense qu'elle est très utile, surtout sur le premier tour et en particulier pour les lièvres. Pour le deuxième tour, c'est un peu moins décisif. Maintenant, c'est vrai qu'à Paris, je l'ai vu et j'ai eu du plaisir à courir à côté de cette technologie et l'a dépassée sur la fin. Donc, à présent, je suis plutôt amie de cette technologie. Je pense que c'est tout à fait faux de prétendre qu'il s'agit de triche ou bien que cela biaise les courses. Non, pour moi, pas du tout. C'est un élément supplémentaire des courses. And what about you, Joshua? Do you like it? About the web technology? Yeah. For me, it's I can say that if something is helping to, helping runners to break the limits and run the personal best, and I think it's a good initiative. I'm really supportive of it because now also we are in the new century. We are no longer in the 90s and whatever. So we have to accept new innovations, and also you can see the developments that few companies are putting in, the science in the sport, so everything is coming in together. Would you think it's still possible to break world records without this technology? Is it possible now? Without, also it is possible. It's about the mindset. The first and the most important thing is what does your mind tell you? Because I've seen people also running world records in the roads, but without wave lights. So it's about the mindset. So even if, for example, if you're running a 2 mile or maybe 1,500 or 5,000 meters or 10,000 on the track, and you want to go after the world record, it dictates that you have to have trained better. You have to really do crazy sessions in the track, a couple of tempo sessions, and then to bring your body actually to the best shape. But minus that, I think even if you follow the wave light without training, it's nothing. So we have to accept it. Thank you. Alors, je pense que c'est une bonne chose que d'avoir cette technologie. Nous ne sommes plus dans les années 90, nous sommes dans un nouveau siècle et donc l'évolution, l'innovation, le développement de la technologie, des chaussures et tout, tout est essentiel et la Wavelight Technology en fait partie. Vous me demandez s'il est possible d'établir des records du monde sans cette technologie. Eh bien, oui, je pense que c'est tout à fait possible parce que la priorité lorsque vous voulez battre un record du monde, votre atout numéro 1, c'est votre état d'esprit et ce qui se passe dans votre tête. Donc, par exemple, sur les courses sur route, vous avez des records du monde sans qu'il y ait de Wavelight.
Et puis sur toutes les distances, que ce soit sur la piste, si votre objectif ce sont des championnats, un record du monde, eh bien cela signifie que vous avez vraiment, vous vous êtes entraîné vraiment très très dur, vous avez fait des séries incroyables sur piste, et donc que vous avez cet état d'esprit-là, parce que si vous n'êtes pas prêt et que vous avez la wave light, que vous n'arrivez pas à la suivre, ça ne vous servira à strictement rien. Il faut vraiment avoir les jambes et l'entraînement pour cela. Cedric, you have a question from YouTube community? Yeah, there's a question online for Keely. How much will having Gemma Rookie back at her best help you push on? I think her being a fellow Brit athlete, we have a lot of depth in the 800 metres in the UK, so I think it'll definitely help us push us on, but I'm not really trying to focus on what other people are doing, just what I'm doing and just keep going forward. We've got the British Champs next week, so that'll be really fun. I don't know what event she's doing yet, possibly the 8, I think, but it'll be good to race her again tomorrow, and hopefully we just keep going forward and making great steps for the Great British Male Distance Winning. Gemma Rookie est de retour sur la ligne de départ demain. Que pouvez-vous dire à son sujet? Au Royaume-Uni, on a vraiment énormément de très bonnes athlètes sur nos disciplines. Donc voilà, c'est toujours très bien d'avoir de la concurrence, qu'elle soit de retour, mais je me concentre énormément en fait sur moi-même. La semaine prochaine, on a les championnats nationaux. Je ne sais pas quelle discipline elle fait, le 800 mètres peut-être. Donc ce sera une belle course, ce sera intéressant et ce sera chouette de la retrouver déjà demain. Mais comme je le disais, je me concentre avant tout sur moi-même. Yes, please. Yes, it's working. So, Jakob, tomorrow you will race against the Ethiopian runner Girma, who just beat the world record in steeplechase. What do you think of his performance a few weeks ago in Paris, and what do you expect from him tomorrow? Are you excited to compete against a new strong runner for you? I don't think he's a new runner, but of course breaking records is obviously a good thing. So he's in a good shape. Maybe not for the 1500, but we'll find out tomorrow. I meant you never competed against him. I'm not sure about that. Maybe in the 5K. I'm not sure. But I mean, it's a good thing, and also, as I've said before, the 1500 is a good event for meeting different runners. You can have people coming up from the 800 and down from steeplechase and 10K and 5K. But at the end of the day, you need to been training good. Obviously, he's running faster than he's done before in different events. So is everybody else. So I think it's a good thing for the event and a good thing for the race tomorrow. Hopefully the same outcome. Demain, la Mecha Girma fera partie de vos adversaires. Il vient de battre le record du monde du 3000 mètres steeple il y a quelque temps à Paris. Que pouvez nous dire à propos de ce nouveau concurrent? Bon, je peux d'abord dire qu'il n'est pas vraiment nouveau. Ce n'est pas un nouveau concurrent en soi. Vous me dites que je n'ai peut-être encore jamais concouru contre lui. Peut-être, même si sur 5000 mètres, nous nous sommes peut-être déjà affrontés. Quoi qu'il en soit, on verra demain. Je me réjouis de l'affronter. Est-ce que les 1500 mètres lui conviendront? Eh bien, nous le verrons. Mais c'est ce qui est intéressant sur le 1500 mètres. Cela permet toujours de réunir des athlètes qui sont plutôt spécialistes du 800 ou du 5000 ou du steeple. Et on se retrouve sur cette course du 1500. Je pense que c'est très bien pour le spectacle et pour les athlètes. Et puis, bien sûr, Girma, je m'attends à ce qu'il soit rapide et je me réjouis de l'affronter. Joshua, you just raced once on track this season, is it correct? You were third in Florence, and afterwards you fly back to Uganda for training camp. This is correct? Yeah. And how did it go, your training camp up there? I think it's about trying to build myself again to the top. The last time I raced in the track was the World Championship last year in Eugene. And then obviously I got injured
and then for 2 months, and then I was starting again from scratch. And then this year saw me again running in a world cross country, and then was also not so bad, not so good. And then also doing different things like half marathons, especially in New York City. Also not bad, not good. And then Firenze was also it was a nice test for me, and I came fourth, but I do want to push myself to the limit. And now here I am again. I think, if I'm not mistaken, I should be building myself to the top in the right way, not to hurry so much, and also, just to keep the faith in me, and also as I chase forward to defending the title in Budapest. Tomorrow it will be your first win since World Championships last year. Yeah. I hope so. I'm really looking forward to again, winning the races. It's been a long time, and you can see how incredible injuries can totally affect someone's life and athletes. What did you have exactly? I had a problem of behind the knee, so it was a terrible one, and even I thought I would never run again in the track, but here I am, and this could be my last year in Lausanne, and maybe obviously next year after Olympics I will be going to the roads, so I have to celebrate and keep my best in the remaining 1 or 2 years now. Alors, Joshua, si je ne me trompe pas, cette année, vous avez couru une seule fois sur la piste. C'était à Florence, à la Ligue de Diamant. Et ensuite, vous êtes retourné en Ouganda pour vous entraîner. Et vous voilà de retour. Oui, c'est vrai. La dernière fois que j'avais concouru sur la piste avant Florence, c'était les championnats du monde à Eugene l'an dernier. Ensuite, beaucoup de choses se sont passées. J'ai été blessée. Ensuite, je suis revenue sur les championnats du monde de cross. C'était moyen, ni bon ni mauvais. J'ai couru sur d'autres distances aussi, notamment le semi-marathon. Là aussi, c'était à New York et aussi moyen. Donc, ensuite, à Florence, j'ai fait 4e, donc pas si mauvais. Mais ma priorité, c'est de me hâter lentement, donc vraiment de prendre une chose à la fois, de vraiment maintenir cette confiance en moi et continuer le travail et viser le titre à Budapest. Est-ce que demain ce sera ma première victoire depuis Eugene? Eh bien oui, je l'espère. Pourquoi pas? On verra. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cette blessure vous montre vraiment combien cela peut vous ruiner une carrière. Et donc, moi, j'étais blessée au genou. Et pour vous dire, j'ai vraiment pensé, ou on me disait que je courrais peut-être plus jamais sur la piste. Et me voilà de retour à Lausanne. Donc, cela me réjouit déjà. Et qui sait, peut-être que c'est ma dernière apparition à Lausanne. Peut-être que je fais l'une de mes dernières saisons actuellement. Do you have questions, please? Maybe Jakob. Last year, this year, you look still stronger than last year. I guess you made some small adjustments or improvements in your training. I don't know. Maybe can you tell us something on what is your focus this year in your training? Same focus as always. Same training, same outcome. My training's always been try to do as much as possible for as long as I can. So with that type of philosophy, I believe that if I continue to do what I do without injuries and without sickness, I can still improve year to year. So that's what what I've been doing in training. But of course, if there's some details that you see that did not work 100% last year, of course we're going to do those changes. But still the same things and the same focus. Trying to run as fast as possible and win as much as possible. Alors, je n'ai pas changé grand-chose par rapport à l'année dernière. Je continue de faire une grosse charge d'entraînement pendant aussi longtemps que possible. Donc, nous avons poursuivi sur cette approche. Il y a eu certains détails qui ne nous avaient pas satisfaits à 100% l'an dernier que nous avons ajustés. Mais vraiment, l'état d'esprit et le principe restent le même. Et je pense que je peux encore atteindre beaucoup de choses si je suis épargnée des blessures et de maladies. De
de maladies sur les temps et les années à venir. Which one is for you the most difficult world record to achieve, maybe one day for one athlete or for you? Is it 1,500, 3,000 or 5,000? Probably the 1,500. 1,500 is a very complex event, a difficult distance to run that fast. But for me, it's all about trying to improve my own times and try to run as fast as I can. Eventually, I'll find out how fast I can go. But still, it's a long way down to 26 flat. And but who knows? Maybe someday I can run a sub 27, and then I'm close. Parmi tous les records du monde, lequel est le plus difficile ou le plus difficile à atteindre selon vous, le 1500, le 3000 ou le 5000? Eh bien, c'est le 1500 mètres parce que clairement, c'est une discipline très très complexe et c'est très difficile de réussir de très bons temps sur cette discipline. Mon objectif premier est vraiment de me concentrer sur mes temps à moi et de travailler et de continuer de les améliorer. Ce que je peux dire, c'est que les 3:26.00 me semblent encore très très loin. Il va falloir que je travaille encore, mais peut-être que je vais pouvoir m'approcher, courir un 3:27 et des petites poussières. Nous verrons jusqu'où j'arrive à m'améliorer. Are you going, Keely, tomorrow be focusing on time, on win, on both, or on your race, on everything? What's your goal? What's your maybe your duty or for tomorrow? I think for me tomorrow, I didn't put pressure on myself in Paris to run that time, so I won't be doing the same tomorrow. It all depends on, to run a time like that, it depends on how I feel, how good I feel, how the legs feel. And now that I've run a great time, I can just mainly focus on just coming away with a win tomorrow. There's a good field out there, so I would like to keep the undefeated title for 2023. But yeah, we'll see what happens. Like, you never know. It could be a really good day, or it could be an okay day. So we'll see. Quels sont vos objectifs pour demain? Avez-vous des objectifs chronométriques ou bien plutôt de victoire? Bien, ce que je peux dire, c'est qu'à Paris, j'ai réussi ce super temps et je ne m'étais vraiment pas mis de pression. Donc demain, je ne vais pas me mettre de pression non plus. Maintenant que j'ai réussi ce beau temps, peut-être que je pourrais aussi me concentrer sur la victoire. J'aimerais bien sûr gagner des courses cette année aussi, mais on verra demain. On verra comment cela se déroule et comment se passe la journée en général. Do you follow we are Switzerland and one of your opponents tomorrow will be Audrey Vero. She broke the world record junior 1,000 meter in Nizza. What do you think about his progression, about her progression, and about the times? How do, in comparison, maybe with your time at her age? Yeah. Well, my time was at her age. Yeah, with with 18, she was faster than you, but with 19, of course, you won 1:55. But what do you think about 19 years old girl running 1:59 and 2:34? I think it's really good. I think, when I was that age, I got Olympic silver. So I don't think just because you're young, you should put, capabilities on yourself of like, I can't do this or I can't do that. It's very difficult to move from the juniors to the seniors. So it looks like she's doing a really good job of progressing through, especially at such a young age. I think I raced her at the European Indoors. So she's getting loads of experience, and I think she'll, in 6 years, be really good. Que pouvez-vous dire au sujet d'Audrey Vero, qui est un tout petit peu plus jeune que vous, mais qui a des temps relativement similaires, même si elle était dans vos eaux vers 18 ans et demi. À 19 ans, elle est un tout petit peu encore moins rapide que vous à son âge, mais elle vient notamment de battre le record du monde des moins de 20 ans sur 1000 mètres, donc elle court en 2,34 et 1,59 à 19 ans.
Bien, ce que je peux vous dire, c'est que fantastique, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas déjà atteindre de grandes choses. Moi, j'ai réalisé une médaille d'argent à 19 ans aux Jeux Olympiques. Donc voilà, il faut vraiment y aller. Et ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas de chance. Ce que je peux dire, c'est que le passage, la transition dans la catégorie élite est quand même un pas délicat à franchir. Et apparemment, elle s'en sort très bien. Donc ça, c'est très réjouissant. Je crois avoir couru contre elle au championnat d'Europe en salle. Donc là aussi, ces grands rendez-vous continuent de lui apporter de l'expérience. Et voilà, c'est des très bonnes choses. One last question. Thank you, please. Hey guys, this is for all three of you. So you're all record holders in your own right. And my question is, when the consistency's there, when the training is there, you've stayed healthy, all the fundamentals are really addressed, where are you looking for that extra 1% when you're looking to push forward the human potential? I'm always pushing. So I always have that 1%. And I'm ready to go whenever, wherever. But at the same time, you need all stars aligned. You need to be in good shape, have a good day, a good conditions, a good track, good crowd. And if all of that's looking good, then of course it's all up to us athletes to make sure that we're ready to go and to go hard. So, but I start at that end. So I go as hard as I can, as much as I can, and if everything else is good, then it's probably time for a record or a good race. Everything he said, but I will add, I think for me the extra 1% will come externally. So in our group environment, like my coach definitely believes that a happy athlete is a fast athlete. So for me it would be being happy, enjoying the training, also looking at recovery side of things as well. You should get in that 9 hours sleep or however much you need. But yeah, also feeling good in the day, and I think definitely stars align for really good things to happen, like world records and things like that, but also going to be ready mentally as well. Thank you. Obviously, I think I would share the same, idea with them. But also the confidence that really you believe that I'm really in good shape is also an extra plus for you. Où allez-vous chercher ce 1% supplémentaire qui peut faire la différence? Si l'on part du principe que votre entraînement a été idéal, que vous n'êtes pas malade, pas blessé, qu'est-ce qui peut faire la différence? Jakob, voilà. Eh bien pour moi, en fait, le 1% supplémentaire, eh bien, c'est la combinaison de beaucoup de facteurs. Donc, pour avoir un record, il vous faut évidemment être rapide et prêt, mais aussi avoir la piste idéale, les conditions idéales, l'atmosphère, le public idéal, et tout cela vous permet d'avoir ce 1% supplémentaire. Maintenant, ce 1%, il commence chez moi, donc dans ma façon de m'entraîner, dans ma façon de concourir. Donc, c'est à moi que revient la responsabilité de commencer avec ce 1%, et le reste, bien sûr, doit s'aligner aussi. Keely, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. J'ajouterais que le 1% est encore dû à des facteurs externes liés notamment à la récupération et à l'état d'esprit. Mon entraîneur dit souvent que des athlètes heureux sont des athlètes rapides. Et ce qu'il entend par là, c'est que des facteurs aussi comme de sommeil et d'équilibre, et le fait d'être prêt mentalement sont tout aussi importants pour la performance aussi. Joshua, je suis d'accord avec tout cela, et je souligne vraiment que la confiance que l'on a en soi et en ses capacités est essentielle pour ce 1% supplémentaire. Thank you very much. We close these press conferences, and be strong as always for tomorrow. Wish you all the best. Thank you. Just